Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact W21:9 und vor wenigen Folgen vor allen Dingen, kam endlich Version 3.7 raus, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, holy shit. Und ihr habt schon leider ein paar Storylines verpasst, die wir angefangen haben zumindest. Und wie Paimin schon gespoilert hat, sind wir gerade auf der Schliche von den Kartenbanditen, begleitet von Charlotte, eine Reporterin aus Fontaine. Und ich sehe gerade, hier sind voll die Charaktere rumstehen, aber ich denke, ich werde das hier erst am Ende der Storyline mal besuchen. Ah, genau, da steht sie sogar. Ich dachte, ich gehe mit ihr nach. Ja, gut, dann, wenn wir schon mal hier sind, können wir die Situation noch ausnutzen. Ich dachte gerade, das wäre hier laden. Können wir die Situation ausnutzen, kurz Catherine besuchen, die ganzen Belohnungen abholen, dann direkt nach Liyue reisen und dann gehen wir halt den Hinweisen der Kartenbanditen weiter. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr das alles selber sehen wollt, wegen der Storyline, ich würde nämlich nicht immer alles zusammenfassen, empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts beim YouTube-Player auf das ISO-Symbol zu klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist und könnt euch nochmal die Folgen anschauen in Ruhe. Auch das dunkle Geheimnis von Catherine, Folge 620, zweite Hälfte circa. Sehr zu empfehlen, dass ihr das auch auf jeden Fall wisst. Zack, zack, zack. Ja genau, nehmen wir direkt. Ja, bleiben wir einfach bei Fischl. Weil sie hat ja diesen kleinen Buff. Elan. Gutchen, Inasumas nix, Sumeruwe Farusan. Ja, okay, das war's dann auch erstmal. Auf jeden Fall, der Season Pass freut sich, weil wir Erze gesammelt haben, so wie immer. Zack, zack. Und wir sollten vielleicht auch noch die Situation nutzen und mal unsere Inbox checken, weil das normalerweise mache ich das immer, wenn ein neues Update rauskommt, aber das habe ich beim letzten Mal vergessen. Ich sehe schon, wir haben wieder Entschädigungen bekommen. Aha. So, und irgendjemand hat Geburtstag. Oh, 3 Personen. Holy shit, was ist denn los mit euch allen? 18., 21. und 27. Okay, wir haben schon länger nicht mehr gelesen. Von Goru. Kürzlich habe ich erfahren, dass die Soldaten versuchen, meinen Geburtstag zu feiern. Ich wollte sie nicht belasten, aber ihre Freundlichkeit konnte ich auch nicht ausschlagen. Nach einigem Überlegen habe ich mich schließlich dazu entschieden, ein Kampfsportturnier zu organisieren, bei dem Zweiergruppen gegeneinander antreten. So können wir nicht nur unsere Kampfkünste unter Beweis stellen, sondern auch unsere Kameradschaft stärken. Ich habe auch Captain Baldo und Kazuha Briefe geschickt und hoffe, dass sie beide rechtzeitig zum Turnier kommen werden. Was die Insel Narukami betrifft, antwortete Ito, dass er auf jeden Fall gewinnen wird. Toma hat meine Einladung ebenfalls angenommen und mir mitgeteilt, dass er Taro Maro zum Turnier mitbringen wird. Ich bin begeistert, dass so viele Kampfkunstmeister zusammenkommen werden. Also, wenn du Zeit hast, warum machst du nicht mit? Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir Seite an Seite kämpfen, das Turnier gewinnen werden. So, Junjin? An meinem Geburtstag in diesem Jahr haben einigen Fans der Liyue-Oper ein Boot gechartert und die gesamte Junhan-Operngruppe eingeladen, den Mond zu bewundern. Wir haben uns sehr gefreut, diese Einladung anzunehmen, da es eine sehr nette Geste unserer Zuschauer war. Als Dankeschön für ihre Freundlichkeit haben wir beschlossen, ein Stück aufzuführen, das alle begeistern würde. Das Stück passt perfekt zum Mondschein, zwischen dem Rauschen der Wellen und dem des Windes. Der Mond ist gerade aufgegangen, das Leben ist so fröhlich wie ein Traum. Lass uns es nach Herzenslust feiern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit den Opernfans wunderbare Erinnerungen an meinen diesjährigen Geburtstag schaffen könnten. Ich wünschte, du könntest an diesen Erinnerungen teilhaben, aber ich war mir nicht sicher, ob du Zeit haben würdest. Deshalb habe ich dir diesen Brief geschickt. Falls du es schaffen könntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir mit den Mondschein genießen würdest. So, dann haben wir noch von Fischl oder Amy. Das Schlachtfeld von Geniale Beschwörung ist ein Ort, wo sich Realität und Fantasie vermischen, wo Dunkelheit und Licht auf unvorhersehbare Weise miteinander verworben sind. Und nun öffnet sich der unsichtbare Faden des Schicksals und zieht seinen karmesinroten Vorhang auf, hinter dem alles enthüllt wird. Die Untertanen rufen nach mir, ihre Prinzessin, damit ich den Donner herabsenke. Doch als Herrscherin des Immernachtsreichs bin ich erschüttert von den Unwägbarkeiten des Schicksals. Obwohl ich Millionen von Enden mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich den Blick meiner Diener nicht ignorieren. Deshalb habe ich die Ursache und Wirkung von Leben und Tod umgekehrt. Oh, meine Gesegneten!
Wenn ihr Trauer in euren Herzen tragt, dann antwortete auf meinen Offenbarungen an diesen schicksalshaften Tag. Erhaltet einen Audienz und begegnet eurem letzten Tag. Wenn ihr das wissen wollt, also das, was im Brief so ein bisschen angekratzt ist, bis auf das mit der genialen Beschwörung, empfehle ich euch, das zweite Goldapfel-Archipel-Event zu gucken. Um Folge, ich meine, ab 540 aufwärts ging das halt durch. Da hatten wir auch relativ am Ende ihre Storyline spielen können. Also jeder Charakter, der uns begleitet hatte, hatte dann 3 Episoden bekommen wegen den Storyline. Unter anderem auch die Flucht von Kazuha und den Untergang des Clans und all diese Dinge. Und ja, bei Fischl hatten wir dann den Skin auch geschenkt bekommen. Genau, diesen hier. Also wenn ihr das sehen wollt, auch sehr zu empfehlen. War auch eine längere Storyline mit dem Event gewesen. Aber naja, so ist das halt immer, wenn das Goldapfel-Archipel released wird. Nehmen wir, der ist unten, glaube ich. Nehmen wir diesen Teleporter, kann man hier schön runtergleiten. So, Ausdauer haben wir genug. Boah, wir benutzen diesen Teleporter echt ziemlich selten. Warte, war die Brücke schon immer so gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, dass alles existiert so, aber ich weiß nicht, ob die Brücke schon immer so war oder ob nicht das Wasser ein bisschen höher war, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja gut, wie gesagt, wir sind ziemlich selten hier. So. Vielleicht sind wir auf jeden Fall da. Auf Anhieb sehe ich keine Truhen, weil wir hatten schon ein paar versteckte Truhen hier entdeckt und aufgehoben bereits. Merchants flock and all ships dock. Now I understand what that saying was trying to describe. Still, nothing beats seeing it with your own eyes. Welcome to Liyue Harbor. I hope you had a smooth journey. Lady Ningguang instructed me to wait for you here. Oh, it's Ningguang's secretary! Which Bai is it again? It's Bai Wen. I assist Lady Ningguang with collecting and organizing intelligence. That's right, Baiwen! Paimon remembers now. The other two are Baishu and Baishao. Lady Ningguang? You mean Tianxuan of the Liyue Qixing? Yep, that's her. But why does Ningguang want to see us? Wait, and how does she even know that we'd be arriving in Liyue Harbor today? Lady Ningguang likes to stay informed. Nothing slips through her intelligence network. She wishes to invite our visitor from Fontaine, Mademoiselle Charlotte, to join her at Eugene Terrace to discuss cooperation. What would she want with me? This is the first time I've ever been to Liyue Harbor. Lady Ningguang has known of you for quite some time. A talented and capable journalist with the Steambird who writes insightful, engaging, and, most importantly, factual prose. She rather admires your work. She also understands that in revealing the truth through your exclusive news, you have offended some interested parties that have been pulling strings behind the scenes. And that is why you have been sent on an international reporting trip to cover the Genius Invocation TCG events. Wait, what? That's terrible! Oh, poor Charlotte. No, it's just part of the job. I'm already used to it. But I'm surprised to learn that Lady Ningguang knows so much about my situation. Does she know my boss or something? Paimon wouldn't be surprised. She seems to know everyone and everything. Lady Ningguang also welcomes the two of you to join, if you're interested. Oh, you didn't tell me you were best buddies with Lady Ningguang. Oh, Paimon wouldn't go that far. We've just been invited to the Jade Chamber as honored guests a couple times. You know. Nicht nur, dass wir ihn irgendwann kennen, wir besitzen sie sogar auch als Charakter. Jedenfalls genug der Prahlerei, Paimon. But anyway, if Ningguang wants to discuss work stuff with Charlotte, it's probably gonna be best if we stay out of the way, right? Maybe we can go ask around about the card snatcher while you have your meeting with Ningguang. Oh, are you sure? Es bedurfte keiner Anstrengungen. All right, thanks. Then I'll leave you to it. Let's catch up and swap notes later. I'm actually pretty excited to meet Lady Ningguang, so I don't want to keep her waiting. Very well. Please, Mademoiselle Charlotte, follow me. See you two later. Sounds like Charlotte's a top-notch journalist, huh?
Everyone's not sure what that exclusive news is all about, but it definitely sounds like a big deal. And if she manages to write up an article about this card snatcher case, we'll be featured in her exclusive news too! It feels like we're about to become famous. Wir sind doch schon sehr berühmt. Wir sollten uns jetzt besser auf die anstehende Aufgabe konzentrieren, Paimon. Yep, you're right. Okay, why don't we start asking around at the docks? There's always a lot of people coming and going. Maybe someone's seen people trading cards there. Die Würfel sind gefallen. Ein Haufen neuer Freunde. So, das mit den Docks ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß noch, ich meine, das war Folge 210, so irgendwie ab 200 aufwärts, aber in den niedrigen Zahlen, hatten wir eine Reisende getroffen. Ach ja, der läuft ja immer hin und her. Die meinte, sie will oder sie kam aus Inazuma. Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann kurz darauf kam halt auch endlich das Update nach Inazuma. Folge 230, so um den Dreh. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch etwas erleben werden. Also, Hauptsache hier gibt es das auch. Sind diese Dinger jetzt überall in jeder Stadt? Lasst mich mal gucken. Hier sind aber keine Symbole eingeblendet. Jetzt weiß ich nicht, ob in Sumuro auch was sein könnte. Gut, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Episoden sehen. Und ja, genau, dann kam halt das Update mit Inazuma und konnten dann endlich nach Inazuma reisen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt kurz vor dem Update sind für Fontaine. Beziehungsweise es ist klar, dass Fontaine kommen wird. Nur es ist halt immer die Frage, kommt das dann nach 3.9? Kommt das nach 3.8? Kommt das vielleicht sogar jetzt nach 3.7, wenn ihr wisst, was ich meine? Und ja. Gut Ding will ja Weile haben, auf jeden Fall. Achso, wir sind schon in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, ob ich jetzt hier eine Mission aus Versehen getriggert habe. Fangen wir mit den üblichen Verdächtigen. Hi there, can we ask you a question? Sure, go ahead. I'll answer as best I can. Have you noticed anyone here collecting card backs for Genius Invocation TCG recently? Card backs? No, I'm afraid not. Sorry. Just before, a girl in Inazuman attire walked by, and I've been sneezing non-stop since. Well, take care of yourself and get well soon. We'll keep asking around. I'll be alright. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. Dam. Okay, dann würde dieser Stand vielleicht mehr Sinn machen, wenn da mehrere Leute stehen. So. Ach, einen falschen Charakter angetippt. Womit kann ich behilflich sein? Ach, du hast mich warte nochmal. Du hast mich mit deinem Geschwätz abgelenkt und jetzt habe ich wieder nicht mitgezählt. Was machst du? Auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Warte, wie viel habe ich gerade gezählt? Ja, sie wollte ich nicht anklicken. Ich wollte den hier anklicken. Hello. Ask away. If it's fish you want, I've got all the answers. Actually, it's not about fish. We were just wondering, since you're here all day running your stall, have you seen anyone collecting card backs for Genius Invocation TCG? Genius Invocation TCG. Afraid I don't know anything about that. People come here for blackback bass, but not card backs. Really? Sorry to bother you then. We'll try our luck somewhere else. Don't you want to buy some fish to take with you? All my fish are super fresh, you know. Eigentlich wäre es viel einfacher, Ningguang zu fragen, aber sie ist ja ein bisschen beschäftigt, also müssen wir auf jeden Fall hier rumfragen. Hi there! We'd like to ask you about something. Oh, sure. Ask away. The ship's already set sail anyway, so I've got all the time in the world. Have you seen anyone around here recently collecting card backs? You know, for that really popular game, Genius Invocation TCG? Collecting card backs? I've definitely seen people around here playing the game, but I'm usually preoccupied with thinking about the sea. I've never paid too much attention to it. It's fine. We'll ask someone else. Oh, I really can't afford to wake up late next time. Well, this got off to a slow start.
Hey, you two. Looking for someone? Huh? Paimon knows that voice. It's Kazuha! Nice to see you again, Traveler and Paimon. Lange nicht gesehen. Alles gut in letzter Zeit? Very well, thank you. Even better now that you're here. Captain Beidou needed to return to Liyue to take care of some business, so I've been taking the chance to get to walk around town. It's a nice surprise to run into you two here. Looks like you have questions. May I be of any help? Well, long story short... I see. Well, the harbor breeze is as peaceful and pleasant as ever. I don't believe that the card snatcher you're looking for has been through here. Huh. Okay. I'm not sure if that's good news or bad in your eyes. Oh, by the way, it seems there's a competition being held nearby. I stopped to have a look. This Genius Invocation TCG. It seems to be immensely popular at the moment. Wait, have you never played it before, Kazuha? No, I haven't. I have quietly observed from the side. The captain brought a small box aboard recently that contained a variety of beautifully illustrated cards. She enjoys playing with the crew while enjoying a few drinks. A few too many, perhaps. That's called a casket of tomes. It's what you use to carry your cards in, and it helps you find players nearby, too. You should give it a try, Kazuha. The rules are pretty easy to pick up, and then you'll have a fun game to play with your friends. So eine Gelegenheit kommt selten. Forging friendship through card-based combat does sound quite delightful. All right, then. Show me the ropes, if you please. Paimon can teach you. Paimon's watched the Traveler play a ton of times, so even Paimon's a master invocator now. After we teach you the rules, we'll also have to get you a casket of tomes. But what about this card snatcher you're looking for? Is not dealing with that more urgent at present? Oh, good point. Paimon got so caught up chatting with our old friend that she nearly forgot about our promise to our new friend. Now where should we go next? Huh? Hey, look over there. Isn't that the Inazuman courier who Diona was chatting with back in Mondstadt? What's she doing here? I just noticed the logo at her waist. Isn't that Komaniya-Express? Huh? Do you know that company, Kazuha? Yes, I've heard of it. They provide delivery services in Inazuma. Looks like she's having some trouble. Why don't we go and introduce ourselves? So, begrüße das Liefermädchen. Die hatten wir in der letzten Folge bereits gesehen, aber noch nicht kennengelernt. Which way is it from here? Hey there! You look lost. Need any help? You frightened the life out of me! Huh? Oh, I recognize you. Weren't you at the Cat's Tail in Mondstadt? Yep, Paimon's name is Paimon, and these two are the Traveler and Kaedehara Kazuha. It's a strange coincidence running into you again. Hello. Hello. My name's Kirara. I'm a courier for Inazuma's Komaniya-Express. I know Komaniya-Express is widely praised for its punctual and safe delivery services, but I wasn't aware that the company had started operating internationally. Wow, it's rare to meet a fellow Inazuman abroad. Our company just recently began expanding its services overseas, which is great for me because now I basically get paid to travel all around the world. Only downside is I sometimes get a bit lost when it's my first time in a new city. Sometimes, when I'm running late, I even have to change back into my original form and climb over walls to make sure the parcel's on time. Do you happen to know the way to the Wangsheng funeral parlor? I feel like I've been going in circles all day. Yeah, we know the place. We'll show you the way. You will? Oh, thank you so much! So, wenn ihr ihre andere Form sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall vor etwa 2 Episoden gucken, wenn ich mich recht entsinne. Da hatten wir nämlich auch den neuen Probelauf gemacht, auch mit diesem Charakter. Und naja, wahrscheinlich ist es eh schon bekannt, aber trotzdem, es ist lustig und sie lässt sich gar nicht mal so schlecht spielen. Also wirklich, man muss sagen, die Banner aktuell sind sehr interessant aufgebaut. Weil Yomiya definitiv, sie ist auch nicht schlecht.
Ja, gut. Junjin ist der einzige Charakter, wo ich nicht so interessiert wäre. Und hier halt die Miko, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Nur, da hatte ich auch beim Probelauf etwas dazu gesagt, dass ich mit dem Kampfstil von Miko nicht ganz so zurechtkomme. Wahrscheinlich brauche ich da ein bisschen mehr Übung diesbezüglich, aber ja, trotzdem krasser Charakter auf jeden Fall. So, hierhin, Hu Tao steht da schon. Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. That last line could use some work. Here we are! This is it! Oh, why, it's the Traveler and Paimon. What brings you here? And I see you've brought some friends, clients, business partners, new associates. Maybe leave the introductions to Paimon. This is Kaedehara Kazuha, and this is Kirara. Hello, it is an honor to meet you. Greetings, old friends and new. So, what brings you all to Wangsheng Funeral Parlor this fine day? Wait, don't tell me. Is it our latest promotion? Well, I'm touched that you journeyed all this way. No, we were just giving Kirara directions. Hello, ma'am. Are you Director Hu Tao of the Wangshen Funeral Parlor? I'm your Komaniya-Express courier, and we have a delivery for you. I just need to ask you for a signature. Let me see. Oh yes, I've been expecting this. Delivery services these days make everything so much easier. I used to have to send my consultant running to and fro for this kind of thing. Say, Kirara, how flexible is your company in terms of delivering different types of goods? How about a living person? And what about someone who's more in between alive and dead? Her tails are standing up on end. Guess that's a no. Well, maybe we can talk about potentially expanding your company's services sometime. Could I trouble you to take a moment and leave a 5-star review? 5 stars? Well, that's an odd number. Let's make it an even 6. No, much too low. Service this good deserves at least 8. In fact, 9. 1 extra for going the extra mile. Oh, 5 stars will be plenty, really. But your enthusiasm means a lot. Alright, I should be on my way now. Thanks again for the directions. Gern geschehen. Machst du alle Lieferungen selbst? No, not necessarily. Business has been picking up lately, so the company has hired lots of new staff. But I handle all the international deliveries because I'm the quickest. I am a yokai after all. So chances are that we'll see you on the road again soon. Cool. Well, I look forward to seeing you all again soon. Although, hopefully next time it won't be because I'm lost. I heard you reciting a poem just now, Director Hu. May I ask from where you drew your inspiration? Oh, do you share a liking for poetry as well? Once in a while, I throw words at each other and see what sticks. Yeah, there's no need for self-deprecation. I've seen people from all walks of life. And I can tell just from the way your sleeves flutter in the wind that you are a man of culture. Anyway, I'm preparing for the tournament final that will be held shortly. Anyone feeling poetic? I need ideas. Tournament final? Ooh, you mean the Genius Invocation TCG tournament? Yeah, that's the one. My next opponent is no small fry. Most of the time he's so unassuming you couldn't pick him out of a crowd. But during this tournament, it's like he sprang up out of the ground like a whopper flower and took the competition completely by surprise. So I have a strong feeling that this will be a tough battle to win. Then shouldn't you be focusing on your strategy? How is writing poetry gonna help? Because skill doesn't thrill unless you've also got style. What? Let me give you an example you'd be more familiar with. To make a great dish, it takes not just flavor, but presentation too.
Ever heard the saying it takes two flint to light a fire? Same principle applies when you're trying to make an impression. That sounds like it makes sense. Or does it? Oh, Paimon can never tell with Hu Tao. In duels to the death, some samurai pay each other respects before the fight. Often, the two opponents find they have much in common. See? New guy gets it. What did I say? A man of culture. You flatter me, Director Hu. In my humble opinion, you could try incorporating your competitive aspirations into your lines. Or perhaps some words to intimidate your opponent. Oh, we have an expert among us. Hey, why don't you play a match with me? It'll help me warm up and maybe find some creative inspiration. As much as I'd like to oblige, I'm afraid that I haven't played before. I don't even have my own deck. Du kannst mein Deck nehmen. Perfect! Paimon really wants to watch you play. How about Paimon gives Kazuha a crash course right now? Since everyone is so willing to offer their help, how can I refuse? So there you have it! Those are the rules! Paimon also included a few little tips and tricks she's picked up from watching the Traveler play. Well, think you can handle it from here, Kazuha? I think I've got it. Thank you, Paimon-sensei. Sensei? Wow! Paimon's never been called that before! Well, Kazuha, ready to go one-on-one against Liyue's most notorious backstreet poet? Yes. Thank you for the opportunity, Director Hu. Any last words before the duel begins? One moment. Okay, I think I've got something. Wow, that was fast. All right. Say your piece, Challenger. Whoa, things are really heating up. Psst. Minds like sharp blades clash. Friendship forged through cards and dice. Autumn leaves burn bright. I, Kaedehara Kazuha, humbly accept this duel. The birds are chirping, the weather's so nice. Watch me roll 6 pyro dice. Director Hu of the Wangsheng Funeral Parlor is ready for battle. Wovon redet ihr überhaupt? My turn. Chi? I am defeated. It's no wonder that Director Hu has earned a spot in the tournament finals. Talk about an exciting match, though. Good thing I was able to send off all those summons of yours. I have to say, it's hard to believe that this was your first time playing. I owe it all to Paimon-sensei's teaching. Huh? You really mean that? Yay! Sensei Paimon schwebt ja vor Stolz. Hey, Paimon's always been able to float in the air. Well, Kazuha, did you enjoy Genius Invocation TCG? Yes, indeed. There is a good variety of card abilities, and the tempo of the match can swing in an instant. I understand now why it's become so popular across Teyvat. Oh, seems the world's gained yet another TCG player. Ka-ching! When did you get here? Shortly after these two had begun their match, everyone seemed so focused on the game that I didn't want to interrupt. You must be Kaedehara Kazuha? Your reputation precedes you. It's an honor to finally meet you. Please, the honor is all mine. I have heard great things about the esteemed Yuheng from Captain Beidou. Just call me Kuching. You played very well indeed, considering it was your first time. I'm impressed. If we ever have the opportunity, I too would like to play a match with you. Wow, Kazuha's already lined up his next opponent. Why so surprised? Practically everyone at Yujing Terrace is playing Genius Invocation TCG these days. I also play from time to time, when time permits. It would be my pleasure to join you for a match.
However, I can't borrow the Traveler's deck forever. Our match might have to wait until after I manage to obtain my own casket of tomes. Oh, that shouldn't be a problem. When we get back to the tournament venue, I'll ask a member of the Genius Invocation TCG Society to provide one for you. And please don't think about returning the favor. I assure you it's no inconvenience. Besides, a friend of the Traveler is a friend of us all. Danke, Kuchen. Das ist toll, Kazuha. I am grateful for your kindness, Kuching. Pleasure. Also, Hu Tao, the final is about to start. I just came to make sure you're aware. Don't worry. It might look like my mind's on other things, but I'm still listening. Thorough preparation is the key to victory, after all. Will you all be coming with us to the venue? Eigentlich gibt es eine Sache. All right, back to the task at hand. We're investigating a card snatcher. Have any of you seen someone going around collecting Genius Invocation card backs recently? Card backs? You mean like the kind with a treasure chest design on it? Yes, exactly, that's the one. Funny, the word snatcher didn't come to mind when I saw him. He struck me as more of a potential client. I saw him playing a match against Chongyun this morning. He said that whoever lost would have to hand over their card back. It was close, but he managed to beat Chongyun in the end. After the match, he wiped the sweat from his forehead, took the card back from Chongyun, and left. Sounds like we need to go talk to Chongyun then. In that case, try Uwang Hill. I think that's where he should be. If I may ask, what else is this alleged card snatcher suspected of doing? We don't know too much about him, apart from his obsession with card backs. But apparently, he's stolen other players' cards before. I see. I'll inform the Millilith to be on the lookout for this individual. But while he's still at large, make sure you stay safe. I think I'll go with the Traveler to Uwang Hill. Alright, see you later. Wer erfolgt beim Wettkampf? Direktorin Hu. With so many people rooting for me, I'm sure the match will be over before I can say phew. All right, let's go find Chongyun. Ach Gott, Hu Tao ist so merkwürdig und irgendwie dann doch so lustig. Vor allem die Frage ganz am Anfang. Bist du ein neuer Kunde? So dass als würde sie jetzt jeden Moment umfallen und alles. Und auch was sie im Hintergrund gemacht hat, einfach am Rumlaufen war und dann meinte, ja, es sieht manchmal so aus, als wäre ich Brain AFK. Aber in Wirklichkeit habe ich ganz viel um die Ohren, so nach dem Prinzip. Also, ja, schon ein cooler Charakter auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall mal diesen offiziellen Manga hier von Genshin Impact lesen. Weil auch gerade bei La Signora hat man etwas gehört, wo ich mir denke, wow, dass das nicht ins Game geschafft hat. Eins auf, dass sie nicht immer so böse war, nur, naja, dass etwas passiert ist. Ich weiß halt nicht, ob das die gleiche Universität war wie dieser, ob es in Sumeru war oder Shnesnaya oder so. Dann ist etwas passiert und das hat sozusagen ihre komplette Persönlichkeit ein bisschen verändert. So, ich würde aber sagen, hier machen wir einen Cut. Ich suche mir nur halt einen Better Place für Saven. Hier kann man es machen. Ach, jetzt wird es natürlich wieder schön atmosphärisch, passend zu Tao, die wir eben getroffen hatten. Oh, ich würde gerne wissen, was mit der kleinen Neunen passiert ist, weil wir hatten mal eine Storyline gehabt mit so einem kleines Mädchen, die ihr Buch verloren hat oder ihr Buch wurde irgendwie nass oder so. Oh, hier sind Dockingstationen? Nee. Achso, ja, wir können auch das hier machen. Zack. Bisschen Holz gefällt. Nur dann ist sie verschwunden und wir gehen mal stark davon aus, es gibt nämlich auch Fanarts mit Hu Tao und der kleinen Neune, dass das eine verlorene Seele ist, dass sie gar nicht mehr lebt sozusagen, aber keine Ahnung, vielleicht müssen wir noch irgendetwas anderes machen, vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Ihr könnt euch gerne in die Playlist reinschauen, das müsste unter 100 gewesen sein, Folge bis maximal 100, aber da weiß ich auch nicht mehr genau, wo das war. So, jedenfalls wie es dann weitergeht, was mit Chongyun ist und all diese ganzen Sachen werdet ihr dementsprechend in zukünftigen Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, was auch immer. Ich versuche es in Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.